ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਬਵ Ordinariness, Story of Pakistani-Origin of UK Citizen। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਫਰ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੂਫੀਆਨ ਆबिद डोगरा जी ने, मोहम्मद अजीब साहब ने, इश्ताक अहमद ਤੇ ਯਕੂਬ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज में इन्होंने अजीब साहब को सारी तस्वीर किया। इनका शुक्रिया। ये साथी हमारे जिंदगी के साथ हमारे सफ़र में हमारा साथ दिया, साथ चलते रहे। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अजीब साहब से कुछ सीखा और सीखने के बाद और अभी अपना काम जारी। नेक्स्ट स्पीकर someone who's given a definition to that outside that. Someone who travels different corners of Britain, travels to Pakistan and history, but always carries Bradford with her. She's out, but she also belongs to everyone else. Who feels for Bradford, feels for Britain, feels for Pakistan. And I tell people, they can benefit from her, but she will remain ours. Thank you very much. Assalamualaikum everybody. Good evening. Thank you for the kind introduction. Thank you so much for inviting me to come and speak today. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nice to see you after such a long time. Nice to see you. We've always kept in touch on text or phone, but it's nice to see you face to face. So when Ishtaq asked me to come and speak this evening, I was exchanging messages about, well, how do I present what I want to say, and I'm sorry, but I'm not going to do it in Urdu. I'm going to spare you my Panjabi. मतलब मेरी पंजाबी बहुत माशाल्लाह अच्छी निकली है, मतलब आज नहीं ऐसी पंजाबी च बोलेंगे। I'm going to read actually the extract I have written in the book that has been put together for Ajib Sahab. And I'm also going to just add some of my reflections to what I've written. In 1985, I was in the midst of my A-levels at grade school in Bradford.
As for any young person in the same situation, it was a very stressful time. The pressure was on to achieve and succeed. School was very different to what it is now. I was one of a handful of Asian children in the sixth form, a minority in a light school which attracted children from the areas of Great Halton, Little Halton and Virsa. Some of my friends were from the poorest of backgrounds, living on the Panjabi estate, but others were from affluent families whose parents were professionals. As a child of Pakistani heritage, I'd hoped I would embrace my cultural roots by speaking Panjabi and eating curries, and following my religious practices by reading the Quran daily. In school, I would embrace the Western culture, the hits of the top 40 on top of the pops, mainstream drama and TV, magazines such as Smash Hits and NME. In 1985, outside my world at school in Bradford, key events which I recall included the miners' strike and the first female Prime Minister, Margaret Thatcher, in battle with the miners and Arthur Scarborough. The doom and gloom of high levels of unemployment was sometimes overshadowed by the fantasy world of Prince Charles and Princess Diana. The human race showed its caring and generous side when millions was being raised by Live Aid concerts following Michael Burke's harrowing news piece on the famine in Ethiopia. And how can we forget the Bradford City Football Stadium fire, which killed 56 people and injured over 250 people. In the world of diversity and ethnic minority communities, 1985 saw Bernie Grant becoming the first black council leader of a local authority in London. There were unpleasant riots, mostly motivated by racial tensions in Birmingham and Brixton, where a woman was accidentally shot by a policeman. And an Egyptian called Mohammed Al-Fayyad bought a British institution, Harrods. I was sat in my living room on Dirkhill Road, not far from here, watching the early evening news. One of the main headlines was First Asian born Lord Mayor of a British city is appointed. And that happened to be you, producer. I clearly recall the piece, the interview with you, with your proud elderly father who had travelled from Pakistan. The ceremony was grand and pompous. The robes, the chain and the striking colours stood out, and so did the fact that you, as a person, was responsible with this important title, and that you had an Asian name, and were culturally, religiously, from a very similar background. The first thought that crossed my mind was, does my dad know him? My dad was Mohammed Sadiq Malik, who was active in the community and knew a lot of people. And the next question that followed was, what's the Lord meant? I went to the library, because we didn't have mobile phones, and I carried out my research and discovered that this was a symbolic role given to a councillor chosen by his or her political party to serve a 12-month term and to be honoured with the title of the first citizen. At that time, it was rare to see people of Asian origin on the television or in any role of prominence, inside or outside of politics. And as a result, Ajib Saab received a lot of media interest as he carried out his hundreds of official engagements. The Asian community was very proud, and the non-Asian community of Bradford would hopefully see someone like him being a living testimony of a success story in a positive way and shattering myths along the way. That Asians were able to integrate into British society and carry out roles which benefited all sections of the communities. I remember the first time I saw you in the flesh, and it was in Morrison's in Girlington. And I was a bit starstruck, because I didn't think important people like you shopped or went shopping, especially in Morrison's. And I remember following you around the freezer aisles and thinking, oh, that's our first Lord Mayor. I recall feeling disappointed and not surprised though, when news broke out about the racism and abuse that you had been subjected to. And I remember you living on Trinity Road. You lived on Trinity Road, didn't you? So just the bottom of Dirkhill Road.
and quite often going past your house and wondering how you were being treated and how badly you were being treated. The postbag of hate mail had been enormous. The windows of the house, I remember, were smashed, and that your official car had been spat on whilst you were riding in it. All this made you more determined to fight racism and equality. Good-natured people from all communities were disappointed by these acts and supported you throughout your mayoral term. However, I first met you on a professional basis in 1992 when you came to QED to speak at an event that had been organised with the University of Bradford. And the then Vice-Chancellor of the University, Professor David Jones, was the keynote speaker, as you were too. And the event was organised to encourage people from the minority communities of Bradford to consider the university as a place for learning and educational progress. And that was back in 1992. I have now worked with QED for over 30 years, and throughout this period, you have continued to advocate passionately for equality, diversity, and investment to improve education, employment, and so on. You have also laid down the foundations for many to build on. Since your appointment as Lord Mayor in 1985, there have been 7 Asian Lord Mayors in Bradford alone. And that doesn't take account of Manchester, Birmingham, and all the other cities and towns where we have our communities and where there's been representation by people like yourself in those areas. So what are my personal reflections of you from the first time I met you back in 1992 on a professional basis? So I've seen you to be a serious politician who has strong beliefs and views around justice, fairness, equality and discrimination, whether it's related to Bradford, to the UK or internationally. You've paved the way for others to follow in terms of political contribution and life. That it is possible to be of Asian heritage and to be involved in mainstream politics and public life. You are someone the community could relate to, culturally, language, identity, passion for issues which affected the communities of Bradford. It needs one person to do something different and to be different, to inspire others to do different. You've definitely done that in your political life. As a community, it is important for us to never forget and always to remind ourselves that we are where we are in 2023 because of people like you. And some of you are here of a G-Club's generation, my parents, and many others who were the first to break the barriers, the traditions, and create the path to where we are now. And we should always respect you for that and remember that. I know from my own experience that when you are the first ethnic minority undertaking a role in public life, that you don't want to be seen or talked about as a token. You have to work much harder to show that you are just as capable as someone from a non-ethnic minority background, and I know how difficult that has been. You do this to ensure others can follow, and you've had to juggle all of that with dignity and self-respect. I also think, though, you've been very blessed to have good, loyal friends around you. Many of you are here today, who have genuinely, from their heart and love for you, supported you over many years. Success happens when you have that around you, a wife that's been right behind you, a family, friends and people who share your passion belief. And I know that Ishtiaq, you've always been here for a jigsaw over many, many years. Age is not a barrier for you, and at your wonderful age of 85, you walk, you keep fit, and I quite often see you in the park, and you still engage and take on an interest in what's happening here and elsewhere. I think that's wonderful, because I'm hoping that Allah grants me the mental and physical independence to do exactly the same when I hopefully get into my 80s and 90s too. I also want to say thank you to you for being so respectful to me.
I know you've always been an advocate for me. I know that also you've always been very keen for me to enter mainstream politics, and I know that very well. And I'm afraid my beautiful mother had the upper hand on that decision and said no. But thank you for all the support you've given me on that. And finally, I just want to say, may Allah bless you with good health, long life and peace. I know you've had a number of health issues, but alhamdulillah, by the grace of Allah, you're here looking very well, looking very fit, and looking very content. And may that be for a very long time. Thank you. From the Pakistani people serves nationally and internationally. Thank you. He always does it proud. He also does it robustly, with courage and with directness. And that is something I think we should feel extremely, extremely proud of. On the other hand, put your hand together. आपकी उस क्या कि मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट स्पीकर है ना कि मैं उर्दू पंजाबी जा रहा मेरा जो नेक्स्ट स्पीकर है उधर से मेरे को उर्दू तो अंग्रेजी अल्फाज ही नहीं कि मैं किस तरह उन्होंने इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी मोहब्बत वाली और हसान वाली शख्सियत सेहत खराब होने के बावजूद भी सारी को चाहते आ रहे कोई सब अजीब सारे मतलब सब मतलब दसेंगे कुछ हसान भी है कुछ रुलान भी और रुलान के बाद फिर हसान भी एक साहब जी बचपन के साथी मैं किस्म कह रहा था मैं उनकी से डिस्क्राइब करा मैं हम सफर तो कह नहीं सकते कि लोग गलत मैं नहीं ले रहा लेकिन वो तो सफर के नाम मत चल रहे ना होने ना चल रहे एक प्यारी शख्सियत खूबसूरत शख्सियत सारे असंभव पंजाबी बोलो अंग्रेजी बोलो उर्दू बोलो और तो आने वाला थैंक यू वेरी मच थैंक यू जो है हाजिर इश्तियाक साहब वो कह रहे थे दो बंदे मिले आपस में पहली दफा उन्होंने क्या अपना तारुफ कि मेरा नवाज खूबियां खामियां याद बंदे जोड़ियां ने तो कोई उसने अल्लाह ने जो उन्होंने क्या जी अल्लाह ने मैंने जो भी देता ना स्पीकर अजीब जब रब में है कुछ अगर इस तो बगैर कोशिश की जाए तो कैसे रहे सुन सकते हो कि नहीं आवाज आती यार सारे सुनने में कोई डोरा नहीं चलो उन्हें क्या जी गल ये है कि खूबियां अल्लाह ने मैंने दी ना दो खूबियां उन्होंने तो मैं बस एहसान उसने ऐसा है कि मैं जिक्र ही नहीं कर सकता और कोई मेरे को लफ्ज को नहीं अल्लाह का शुक्र अदा करने वास्ते जी दो खूबियां ने उन्हें क्या जनाब दस दियो फिर कड़ियां कड़ियां ने उन्हें क्या जी पहली तो यह है कि मेरी मेमोरी जबरदस्त क्या बात है तेरा लख लख अल्लाह एहसान बहुत यादाश्त मेरी पक्की उन्हें क्या दुई यानी कि दुई को ख्याल नहीं याद ही नहीं मैं जनाब कोई दो तीन हफ्ते पहले चूड़ा चूड़ा सारे खाने सवेरे शामी तैयारी खाना खा रहे सन जनाब दिन शाम ना हम सफर वाली गल जनाब ने की सी ओ होर जरा हम सफर सन बीबी साहिबा तो बैठे खाना खाने के लिए मैं एक अजीब वो एक दफा सिद्दीक सालिक साहब उन्होंने किताब लिखी तो उसके बहुत सारी गल्लां लिखियां ने जिया साहब ने जमाने निकाल दिया वो स्पीच राइटर सन जिया साहब ने ते जिया साहब ने एक जगह तकरीर भी करनी सी तो तकरीर में जरा सी जो भी मतलब उस लफ्ज़ में सी मखमसा
کہنے کہ زیاد صاحب صدیق صاحب کی بلایت کہنے کہ حضرت کوئی مہربانی نہ کرنے میری میں کہ فرماؤ کہ لفظ سن ہے مخمسہ یار ایک کوئی عجیب جہا لگنا ہے کہ اس طرح موت ذرا ہوگا سبسٹیچیوٹ کو اور لفظ ذرا سوکھا جو ہو جائے میں کہ چلو کرنے آپ کوئی اور کرتا زیاد صاحب سے محفل پہنچے تو انہوں نے شروع کی تھی کہ صادق صاحب نے ایک دفعہ ایک جگہ لکھا تھا مخمسہ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ لفظ ذرا اس کا نام بدل اور بھی تو انہوں نے کر دیا لیکن اب جب میں یہاں پہنچا ہوں تو میں واقعی مخمسے میں پڑ گیا ہوں تو جب کھانا ہم کھا رہے تھے میں مخمسے پڑ گیا کہ کیا یار میں نے ہمت کر کے کہا بیوی سے پوچھا میں یہ پانی جو ہے ہمارے یہ پانی جس چیز میں پڑا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے اس نے میری طرف دیکھا کیا گلا کر رہے ہو میں ہے پانی پیا نا آپ پانی پیا نا میں ایک ایسنے پہ ہے گلاس ہے نا میرا لگی ہے تو جناب وہ جو رکھنا سی دو میری خوبیاں نے ایک تو یاد کو لی میری ممبری بڑی مضبوط ہے میرا بھی حال ہو گیا تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو اٹینڈ دس میٹنگ جواب نہیں تھینک یو یہ انوائٹ کر لیا میں دیر شروع کو کرنا دیر ہو جائے سارے تنویر صاحب نے حکم کیتا کہ جناب سے آنا ہے تو میں گزارش کی تھی اگر کوئی مہربانی ہو بیٹھے نہیں کہ آو گے تو رہے میں کہ میں آکساں کیا اٹھے دے کے وہ تو شروع تو جناب بس 6ویں تو کٹے ہوئے سی بارہ لمبا سفر ہے کچھ سمجھ نہیں جائے کہ آکساں میں کہ باہر آدمی ہے چلو آج کل 6-7 دن پہلے انہوں نے کیا کہ جناب میرے چھوٹے بھائی نے تھے اور ہر لحاظ میرے تو بڑے نے لیکن عمر نہ ذرا تھوڑے جی 2-4 سنجید کے نے انہوں نے میں گزارش کی جناب حاجی اعظم صاحب تالیاں ہو جائیں اے میرے کول بیٹھے میں کیا جناب حاجی صاحب ذرا جلنا ہے برمنگم تو بریڈ فورڈ جناب عجیب صاحب نہ ہے کہ معاملہ ایک شام میں کتاب نہ کہنے لگے جی کمال ہمیشہ جناب نے انہوں نے میرے ساتھ کہا جناب آخر آج 2 صبح 9 بجے تک میں گلا کرنیاں سے جناب 9 بجے تک میں بیٹھے ایسا تو مخمسے سن کے یاد میں کیا گل کیا کرنی ہے اسے کوئی نہیں پھر میں کہ چلو چند لفظ لکھ لوں آج صاحب پہنچ گئے تو کہیں یار میں وہ 2-4 سترہ دن میں کوئی پتہ نہیں ٹھیک ہے تو میں دوبارہ پڑھیا بھی کوئی اس واسطے جڑیاں بھی کچھ ہو سن ساری خرابیاں ہو سن وہ میرا خیال ہے کہ تسی معاف کرتے سو کوئی پتہ نہیں کیا ہے لیکن آؤ تکنے ہے کیا تذبذب بری بلا ہے ڈسٹریکشن کہیں جسے اور اس سے بچنے کے لیے جس ڈھال کا نسخہ کیمیا میرے مرشد نے تجویز کیا ہے ملاحظہ ہو یقین محکم عمل اتحام محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں اگر وہ اس طرح زندہ ہوتے جس طرح اس وقت ہم یعنی فزیکلی تو یہ فقیر ان سے بڑے ادب کے ساتھ یہ پوچھنے کی جسارت کرتا کہ صرف مردوں کے لیے ہی کیوں عورتوں کے لیے کیوں نہیں بدنا ہی کیا سنا نا چند جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں صرف مردوں کے لیے کیوں عورتوں کے لیے کیوں نہیں تو مجھے یقین محکم ہے کہ سوری میری مراد مرد و عورت دونوں سے تھی وہ فرماتے عجیب صاحب کی دوسری بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ زندگی میں تذبذب کا شکار نہیں ہوئے اور پھر بقول مرشد کامل اس دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ بچ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے اور ایک بار پھر مجھے یقین ہے کہ یہاں ہٹ کا مطلب شاہ ہٹ کریا ہٹ یا بالغ ہٹ نہیں بلکہ ارادہ تھا عجیب صاحب اگر وہ ارادے کے پکے نہ ہوتے اور سچائی اور نیکی کے راہ پر قائم نہ رہتے تو میں آج یہ محفل سجانے کی سعادت نصیب نہ ہوتی اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر میں ان کے تمام احباب کا بہت بہت ادب اور فخر کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس سے پہلے ایک کنگ سائز شکریہ
اس جنج کے دولہا کا کہ اگر وہ اس پری چہرے کا انتخاب کر کے ساری زندگی اس کا ساتھ نہ دیتے کہ اثار و قربانی کہیں جسے، تو آج نہ یہ جنگ ہوتی اور نہ جانجی۔ شکریہ عجیب صاحب، ایک بار پھر شکریہ کہ انسانوں کو ازل سے رول ماڈلز کی ضرورت رہی ہے، اشد ضرورت، اور جس معاشرے میں رول ماڈل نہ رہیں وہ معاشرہ زندہ نہیں رہتا، مر جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کی چند جھلکیاں آپ کے بارے میں لکھی گئی اس کتاب کے حوالے سے جاننے کا موقع ملے گا۔ یقیناً قاری کے لیے اس میں بہت کچھ ہوگا۔ کتاب کی کیا ہے نا مجھے لانی چاہیے سی ہوں خدا لگا کوئی آپ کو نہیں ہاں میں جس طرح انسانی ترقی اور ارتقاء کے سفر میں رول ماڈلز کی ضرورت رہی اور ان کا وجود بھی اس قافلے کا جزو ینفق رہا، اسی طرح کتاب بھی اس کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہی ہے۔ اور ٹیکنالوجی کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے، کتاب کسی نہ کسی شکل میں اس کے ساتھ چلتی رہے گی، اس کی افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی کے بارے میں لکھی گئی اس کتاب کے متعلق ہی بات ہو تو شاید یہاں پہنچ کر مجھے اپنی بات ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں بات مکمل ہو چکی ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ شاید اور شاید کیوں، شاید اس لیے کہ ادھر بھی اٹھ جاتی ہے نظر، کیا کیجیے، اور جس طرف نظر اٹھ جاتی ہے وہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور شاید یہ بیٹھک اس طوالت کی مکمل نہ ہو سکے، مگر برسبیل تذکرہ یہ صحیح۔ پیٹ کی آگ شاید اس دنیا کی پہلی آگ ہے، یہ برکتی ہے تو ہر زیر ناچتا نظر آتا ہے، بھوک کا ناچ، پکنک کا ناچ نچاتے ہر جینے والے کو اس وقت تک ناچتے رہنے پر مجبور نہیں رکھتا ہے جب تک فائر بریگیڈ کا عملہ یہ آگ بجانے میں اس کی مدد نہ کرے یا کام پر ملے۔ ہمارے بزرگوں کو یہ ناچ ناچتے ناچتے دنیا کے اس جزیرے میں لے آیا۔ ہمارے بزرگوں کو یہ ناچ آگ کی بھوک کا ناچ ناچتے ناچتے دنیا کے اس جزیرے میں لے آیا۔ آگ بہت حد تک ٹھنڈی ہو گئی، وہ بھی ٹھنڈے ہو کر کسی اور دنیا میں چلے گئے، مگر ہم اسی دنیا کے ہو کر رہ گئے، ہماری نسلیں۔ میں نے کتاب کا ذکر کرتے ہوئے اوپر کہیں اس حقیقت کا بھی اعتراف کیا ہے کہ ایک لمبے عرصے سے کتاب ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تورا، انجیل، گیتا، قرآن، گرنتھ، سب ان کے ماننے والوں نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق اپنے اپنے معاشرے قائم کیے اس پہلی آگ کو بجھانے کی کوشش کے طور پر۔ ہم لاکھ کوشش کریں کہ ان معاشروں کے شب و روز کو موضوع سخن نہ بنایا جائے، مگر اب یہ دنیا وہ دنیا نہیں رہی، اور اب اس گلوبل ولیج میں اس موضوع سے صرف نظر کیا نہیں جا سکتا۔ بات کتاب کے ماننے والوں کی پہلی آگ کی اور پورامن بقائے بامی کی ہو رہی تھی۔ اس جنت گمگشتہ کی تلاش میں انسانوں کے ایک طبقے نے ایک نیا معاشرہ ڈھونڈنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ یہ اور بات اور دل دہلا دینے والی بات کہ یہ معاشرہ آگ کے علاوہ سے جنم پذیر ہوا، اس میں ان گنت انسانوں کو آگ کا سمندر نگل گیا۔ اس معاشرے سے ہمارا کیا تعلق؟ ایک خیال یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر انسان اپنے ماضی سے پیچھا کبھی نہیں چھڑا سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے جنم بھومی کو چھوڑا تو بہت کچھ پیچھے بھی چھوڑائے، ہمارے لیے اس سے پیچھا چھڑانا اتنا آسان نہیں، ہم جتنا بھی چاہیں۔ احساس ہے کہ مجھے احساس ہے کہ میں نو گو ایریا کی طرف لڑک رہا ہوں، مجھے اپنے پاؤں اسٹیڈی رکھنے کی ضرورت ہے، مگر معافی چاہتا ہوں مجھے اس حرکت کا اظہار کرنے پر متحمل نہ کیجیے۔ نسل آدم بھی عجیب شے ہے، پہلے سے کیے گئے اپنے ناکام تجربات سے سبق نہیں سیکھتی اور نامعلوم کو معلوم کرنے
मालूम के दायरे में लाने की आरजू से जान छुड़ा नहीं सके। मना किया गया। जय्यद उलमा इकराम और जहांगीदा सियासतदानों की वार्निंग के बावजूद दुनिया के नक्शे पर एक नया सितारा शुरू हुआ। नाम रखा गया पाकिस्तान। पाकिस्तान को मार्ज वजूद में आए भी पौन सदी हुई है। इसके वतन से भी निहायत दिलखराश आवाज़ के साथ खून में लिपटा हुआ बांग्लादेश भी जन्म ले चुका है। शर्म नाम की चीज़ से हम कब आशना होंगे अल्लाह जाने। 3-3, 4-4 साल की बच्चियों के साथ ज़बान आगे जाने से इनकारी है। वो चांद पर जा बैठे, आप खुशको लिए फिरते हैं और गटर के ढक्कन न होने के बायस दिन रात अपने बच्चों को उनमें गिर कर मरता देख रहे। एक नहीं बेशुमार सकून मुल्क के तूल अर्ज़ में जिंदा होता बिंदा हाल में मौजूद हैं कि मास्टर जी सुबह आकर रजिस्टर पर हाजिरी लगाकर कहीं गायब हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, हर सुबह वो इस स्कूल में गधे और दूसरे जानवर बंधे हुए देखते भी हैं जहाँ बच्चे पढ़ रहे होने चाहिए। ये मंजर एक दिन का नहीं, साल का है। होता है तमाशा शब रोज़ मेरे आगे। और मुल्क की बड़ी अदालत के बड़े जज को हर माह करीबन 20 लाख रुपए बड़ी शान बड़े तमतराक से मिल रहे हैं। नीरों की बांसुरी बज रही है, बजे जा रही है। और 9 लाख खूनखार भारतीय फौजी हर रोज बचून और शोर के हिसाब से कश्मीरियों की नस्ल कशी और आबरू रेजी का फरीजा बड़े चैन से अंजाम दे रहे हैं। अजीब साहब, इस तरफ भी रोल मॉडल्स की ज़रूरत है। रमज़ान के दौरान एक ईसाई माशरे में खुशी के मौके पर चाय पीने की महफिल सजी तो लॉर्ड मेयर को भी इसमें शामिल होने की दावत दी गई। जवाब में इस कश्मीरी निजात ने बड़े मुलायम अंदाज में नो थैंक्स कहते हुए कहा, मैं रोजे से हूँ। और यही मुलायम आवाज़ उस वक्त शेर की घबराहट बन गई जब एक सफ़ेद खान नस्ल परस्त ने उसे ओए कहकर आवाज़ा कसा, वॉच इट, आई एम नॉट योर पुडल। जो कायम अपनी राह पे है और पक्का अपनी हट का है। अजीब साहब, हमें ऐसे रोल मॉडल्स की ज़रूरत है, यहाँ ही नहीं वहाँ भी, जहाँ से हमारे अबावजाद यहाँ आए थे। पेट की आग के अलावा वहाँ दूसरी किस्म की आग मौजूद है। शोले आसमानों को छू रहे हैं। चलिए अब अबील के चौंच की एक बूंद ही सही। दुनिया में आग और अमन का खेल पुराना है, इसे कोई खत्म कर सका है ना कर सकेगा। बात अपना अपना हिस्सा डालने की है। अमर हो गए वो जो रास्ते में पीछे कांटों को उठाने का अपना हिस्सा डाल गए। अजीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर